వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్. ఈరోజు రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అనేటువంటి పాఠ్యాంశంలో క్లాస్ నెంబర్ 6లో రే డయాగ్రమ్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ద ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ద ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ద ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ద పోల్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా రే డయాగ్రమ్స్ గీయాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో చూద్దాం. ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి, నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. Let's go into the topic. క్లాస్ నెంబర్ 5లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ రే డయాగ్రమ్స్ని గీయడం నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ రే డయాగ్రమ్ వచ్చేటప్పటికి ద లైట్ రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇన్సిడెంటింగ్ ఆన్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ which are parallel to the principal axis. After refraction, these refracted light rays, all these refracted light rays are converges at a point on the principal axis. At that point, a point sized image is formed. That point is focal length, focal point. At that focal point, a point sized image, small image is formed. When a light ray coming from a far distance, which type of image is formed? A small sized point sized image is formed at a focal length, focal point. This is the first ray diagram. And after that you can observe the second ray diagram, that is when object is at a beyond the center of curvature, then the image should be in between the focal point and the center of curvature of the other side of the lens. And the properties of that image is, the image is small image, real image and inverted image, diminished image also. Diminished image is formed and that image is small sized and inverted, and in between the focal point and the center of curvature is the figure number 13 is the second ray diagram. After that third ray diagram, you can observe that figure number 14. When object is placed at a center of curvature, you can observe the figure number 14 carefully. If an object is kept at 2f2, 2f2 means center of curvature, then one light ray which is parallel to the principal axis falling on a convex lens and another ray which is passing through the pole. These two rays are refracted, and these two refracted rays are, first one is the incident ray which is parallel to the principal axis. Principal axis ki parallel ga velutunnatuvanti incident ayinatuvanti light ray focal point gunda వెళ్ళింది ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్. గమనించండి, అక్కడ ఫిగర్ నెంబర్ 14 గమనించండి. ఫస్ట్ రే డయాగ్రామ్ ఎట్లా ఉంది? ఫస్ట్ రే విచ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నటువంటి లైట్ రే కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత రిఫ్రాక్షన్ చెందిన తర్వాత దేని గుండా వెళ్తుంది? ఫోకల్ పాయింట్ గుండా వెళ్తుంది. సెకండ్ రే ఫ్రమ్ an ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద pole or optic center of the lens, it will not deviate it. We know that not deviating light ray is also passing through the pole, and these two refracted rays are, one is refracted and one is a not refracted rays, are meet at a point where they meet సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి డౌన్ సైడ్లో, ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనొచ్చు. ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ద సేమ్ సైజ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఎంత సైజ్ అయితే ఉందో ఇమేజ్ కూడా అంతే సైజులో ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, సైజు సేమ్గా ఉంది, కాకపోతే ఎలా ఉంది? ఇన్వర్టెడ్గా ఉంది, తిరగతిప్పు ఉంది. సేమ్ సైజ్ ఉంది, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఉంది. ఒకసారి ప్రాపర్టీస్ గమనించండి. రియల్ ఇమేజ్, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, సేమ్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ ఇస్ formed at 2f2. When object is placed at the center of curvature,
the image is also formed at center of curvature with the same size inverted real image. Fourth one, fourth ray diagram, when the object is placed in between the center of curvature and the focal length. When the object is placed in between the center of curvature and the focal length, then one ray which is parallel to the principal axis falling on the convex lens, another ray which is passing through the pole. These two rays are meet at a point away from the center of curvature, beyond the center of curvature. The image is formed at beyond the center of curvature, and the formed image is a inverted image, magnified image and real image. ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందండి? రియల్ ఇమేజ్, మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అండ్ ద ఇమేజ్ విల్ బీ ఫార్మ్ బియాండ్ 2f2. దట్ మీన్స్ బియాండ్ center of curvature. This is the fourth ray diagram, figure number 15. Observe carefully. Next, figure number 16. In that figure you can observe that fifth ray diagram, that is when object is placed at focal point. Focal point దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ నుంచినప్పుడు the image is formed. సేమ్ అన్ని రే డయాగ్రామ్స్లో కూడా సేమ్ టూ రేస్. ఫస్ట్ రే which is parallel to the principal axis after refraction passing through the focal point. Second one is ray coming from the object and passing through the pole which is not deviated. సేమ్ ఈ రెండు రేసే తీసుకుంటాం ప్రతి కేసులో కూడా. ఈ రెండు రేస్ రిఫ్రాక్షన్ చెందిన తర్వాత ఫిగర్ నెంబర్ 16 అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కెప్ట్ అట్ ఫోకల్ పాయింట్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ నాట్ మీటింగ్. చాలా దూరంలో వెళ్ళగా చాలా ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీలో అవి రెండు మీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అసలు మీట్ అవ్వకుండా లేదు, కొంచెం దూరంగా, చాలా దూరంగా ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ ప్లేస్లో రెండు కూడా మీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అలా మీట్ అయినటువంటి చోట ఇమేజ్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ అవే. వీ కెన్ నాట్ డిస్కస్ ద సైజ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. ఎందుకని సైజ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ గురించి చెప్పట్లేదు? అది చాలా దూరంగా ఏర్పడుతుంది, చాలా పెద్ద సైజులో ఏర్పడుతుంది, ఇన్వర్టెడ్ ఏర్పడుతుంది, పెద్ద సైజులో ఏర్పడుతుంది. ఓకేనా? ఇవి 5 రే డయాగ్రమ్స్. అండ్ ద 6th రే డయాగ్రామ్ గమనించండి. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ద ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. లాస్ట్ రే డయాగ్రామ్. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని ఫోకల్ పాయింట్కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి అంటే లెన్స్కి చాలా దగ్గరలో, నియర్ టు ద లెన్స్ కనుక మనం పెట్టినట్లయితే, అంత దగ్గరలో పెడితే ఏమవుతుందో ఒకసారి ఫిగర్ నెంబర్ 17 గమనించండి. వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్, సెకండ్ ఉంది చూసారా, సెకండ్ ఆరో మార్క్ పై వైపు ఉంది కదా, అది ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడ కెప్ట్ చేసాము? ఫోకల్ పాయింట్కి. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడ కెప్ట్ చేసాం? ఫోకల్ పాయింట్కి మరియు ఆప్టిక్ సెంటర్కి మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి 2 రేస్ వస్తాయి. ఒకటి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇంకొకటి పాసింగ్ త్రూ ద పోల్. దీస్ 2 రేస్ ఆర్ ఇన్సిడెంటింగ్ ఆన్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ దీస్ 2 రేస్ ఆర్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, దీస్ 2 రేస్ ఆర్ నాట్ మీటింగ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్. ఇవి రెండు కూడా ఎక్కడా కూడా మీట్ అవ్వట్లేదు, గమనించండి. దే ఆర్ నాట్ మీటింగ్ ఎట్ ఏ పాయింట్, బట్ these 2 refracted rays are extended back, then they meet at a point on the same side of the lens. ఆబ్జెక్ట్ ఏ సైడ్ అయితే పెట్టామో అదే సైడ్ రెండు రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ని వెనక వైపుగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఏ సైడ్ అయితే ఉంచామో ఆ సైడ్లోనే ఇమేజ్ కూడా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది? రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో అక్కడ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది. సో రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఎక్కడ మీట్ అవ్వట్లా ఇక్కడ యాక్చువల్లీ, కానీ ఈ రెండు రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ని మనము బ్యాక్ సైడ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్ నెంబర్ 17, బ్యాక్ సైడ్ కనుక ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఇమేజ్ ఏర్పడడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు.
ఏర్పడినటువంటి ఇమేజ్ ఎలా ఉంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రాపర్టీస్ వర్చువల్ ఇమేజ్, ఎందుకంటే ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఒక సైడ్ పెట్టి ఇంకొకటి ఇమేజ్ అనేది సెకండ్ సైడ్లో ఏర్పడి ఆ ఏర్పడినటువంటి ఇమేజ్ని స్క్రీన్ పైన క్యాప్చర్ చేయగలిగినట్లయితే అదర్ సైడ్ పడినటువంటి అన్ని ఇమేజెస్ని మనం స్క్రీన్ పైన క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. ఒక వైట్ పేపర్ కనుక పెట్టినట్లయితే స్క్రీన్ పెట్టినట్లయితే ఆ స్క్రీన్ మీద ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. కానీ ఈ ఒక్క కేసులో తప్ప, వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇన్ దీస్ కేస్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ ఎట్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద lens and the formed image is a magnified image, virtual image and erected image. Erected means ఆబ్జెక్ట్ ఎలా అయితే ఉందో ఇమేజ్ కూడా అదే సైడ్లో ఉన్నట్లయితే ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం. తిరగదొప్పున్నట్లయితే ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం. ఇక్కడ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ ఏర్పడింది, బిగ్ సైజ్ ఇమేజ్ ఏర్పడింది, సేమ్ సైడ్ ఏర్పడింది, కాబట్టి దాన్ని వర్చువల్ ఇమేజ్ అని చెప్తాం. రైట్. కాబట్టి మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్, అదేవిధంగా వర్చువల్ ఇమేజ్ అండ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్ when the object is in between the focal point and the pole. Okay, these six are the ray diagrams when the object is kept at a different points in front of the lens. ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ఒకసారి కంక్లూడ్ చేద్దాం సమ్మరీ. ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. హౌ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అనే దానికి రే డయాగ్రమ్స్కి ఇస్తాం. ఫస్ట్ వన్, ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఏ ఫార్ డిస్టెన్స్ at infinity. The light rays are coming from that far distance and incidenting on a convex lens which are parallel to the principal axis. Then that light rays incidenting on a principal axis ki parallel ga incident అవుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ రేస్ అన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయిన దగ్గర ఇమేజ్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఆ ఇమేజ్ అనేది పాయింట్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది. ఫస్ట్ కేస్, when object is at a far distance, the image is formed at a focal point and a point size image is formed. And second case, in second case, the object is kept beyond the center of curvature. The object is kept at beyond center of curvature. The image is formed in between the focal point and the center of curvature. And the image is a small size, inverted and diminished image, real image. And the third place, ekkada the object is kept at a center of curvature, figure number 14. When object is placed at a center of curvature, the image is also formed at a center of curvature of the other side of the lens, and the size of the image is same, inverted image and a real image is formed. Fourth one, when the object is kept at a in between the focal point and the center of curvature, then the image is formed beyond the center of curvature, magnified image, inverted image and a real image is formed. And the fifth one, when object is kept at the focal point, then the image is formed at a far distance at infinity. ఇన్ఫినిటీలో ఎక్కడో ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని యొక్క సైజ్ గురించి, దాని యొక్క పొజిషన్ గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ చెప్పుకున్నా కూడా ఎక్కడో ఫార్ డిస్టెన్స్లో ఏర్పడుతుంది. ట్రై చేసాం అది. ఆ ఫార్ డిస్టెన్స్లో ఏర్పడినటువంటి ఇమేజ్ చాలా మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది, అదేవిధంగా ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది, రియల్ ఇమేజే ఏర్పడుతుంది. స్క్రీన్ పైన పట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ మాట్లాడుకుంటే యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమన్నారు, ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి దాని యొక్క పొజిషన్ గురించి, సైజ్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నారు. కానీ ఒకవేళ మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే చాలా పెద్ద ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది, ఇమేజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది. దాన్ని స్క్రీన్ పైన పట్టుకోవచ్చు. స్క్రీన్ అంటే పెద్ద స్క్రీన్ అవసరం అవుతుంది. ఇక సిక్స్త్ వన్ లాస్ట్ గమనించినట్లయితే, వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, దెన్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్, మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ సేమ్ సైడ్లో ఏర్పడుతుంది. వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఫామ్. సో ఈ 6 రే డయాగ్రమ్స్ని మీరు
ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటివి ఎగ్జామ్లో ఈ 6 రే డయాగ్రామ్స్లో ఏవైనా సరే, ఒక రే డయాగ్రామ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, 2 రే డయాగ్రామ్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, కలిపి 4 మార్క్స్కి ఇవ్వడానికి చాలా చాలా అవకాశం ఉంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం.